Bonjour, ici Claudia La Rochelle à Montréal. And I'm Hal Wake in Vancouver. This year and in 2021, Canada's the guest of honor at the Frankfurt Book Fair. The pandemic required us to adapt our programming, but our goal remains the same, revealing our singular plurality on the world stage to showcase some of Canada's finest writers and illustrators. Dans cet épisode, nous nous questionnerons sur la thématique de l'identité. De quelle manière les diverses identités culturelles qui cohabitent à l'intérieur même du Canada depuis des millénaires affectent-elles le travail des auteurs? Arrive-t-il qu'une identité culturelle prédomine sur une autre? Pour explorer ce thème, nous allons à la rencontre de 3 autrices canadiennes au bagage culturel divers pour découvrir comment leurs multiples racines ont joué un rôle dans la création d'œuvres singulières. Il s'agit d'Ezzy Edougian, de Kim Thuy et de Catherine Hernandez. Kim Thuy a quitté le Vietnam à l'âge de 10 ans et s'est retrouvée au Québec en tant que réfugiée avec sa famille. Ses livres, vendus à plus de 730 000 exemplaires partout dans le monde, ont été traduits en 29 langues et se retrouvent dans 39 pays et territoires. Born and raised in Calgary, Alberta, Ezzy Edougian's parents emigrated from Ghana. She's the author of the novels The Second Life of Samuel Tyne, Half-Blood Blues, and her latest, Washington Black. And finally, Catherine Hernandez is a queer brown author and screenwriter. She's of Filipino, Spanish, Chinese, and Indian heritage and married into the Navajo Nation. Her first novel, Scarborough, won the Jim Wong Chu Award, was shortlisted for the Toronto Book Award, and longlisted for Canada Reads. The title of this conversation, We Contain Multitudes, comes from a poem by Walt Whitman. He was defending his right to contradict himself and to embrace his different identities. Let's start the conversation with the author's thoughts on their notion that we all contain multitudes. I think that pretty much encapsulates what we're trying to do with literary fiction, at least. You're trying to sort of depict some of those many idiosyncrasies and complexities that we all have as human beings. For myself, I'm very changeable. You know, I have so many differing opinions that are constantly in flux, and this drives my husband crazy. But, you know, it's just a process of sort of discovering what it is that you actually think about something and allowing your viewpoint and your opinions about it to be changed as well by others' thoughts. And, you know, I think that this is just what it is to exist, is to be complicated and to be constantly changing. J'espère que nous sommes vraiment multiples au niveau culturel, mais multiples aussi au niveau des connaissances, de ce que nous aimons, de ce que nous désirons, et que ça change, pas seulement d'année en année, mais dans une même journée, parce qu'on a la chance, en fait, de jouer plusieurs rôles. Oui, si on travaille, c'est notre rôle professionnel. Si on est à la maison et qu'on a une famille, on est aussi la mère ou le père de quelqu'un. Donc déjà, dans une journée, nous sommes multiples, nécessairement, déjà, en tant qu'être humain. Et ces rôles-là se contredisent parfois. Et on se contredit pour justement s'enrichir. Parce que si on est toujours d'accord avec ce qu'on fait et on ne change pas, ben on n'évolue pas. I do believe that we contain multitudes because I believe that identity isn't necessarily this label that you can put on yourself and it's like this stagnant thing. I think that an identity is more like an intersection. So you have to consider things like where were your parents born? What's your heritage? So for myself, most definitely, I would say that I always mention this, that I am of Filipino, Spanish, Chinese, and Indian heritage. So it's important for me to say those things because I always have to be honest about the fact that I've always had access to water. I have had a higher education. I did go to university for theater. So knowing my privilege in this world, it's really important that when I'm writing, so when we're talking about multitudes of identity, when I'm writing, it means that I have to acknowledge both my privilege and the ways that I've been oppressed in this world to know which stories are mine to tell and which ones are not. If I
were to apply the phrase "we contain multitudes" to my own life and writing, I guess I would say that I'm somebody who isn't consciously thinking of my identity when I'm sitting down to write. I'm not sort of writing polemic or anything like that, but that my work can't help but be filtered through my own perspective, which is, as a Black Canadian woman living on the West Coast, in my early 40s, all of this, I'm sure, plays into what ends up on the page. On me pose toujours la question, est-ce que tu es plus canadienne, plus québécoise, plus vietnamienne, plus francophone? Puis pendant longtemps, je n'étais pas capable de répondre. Parce que dans une même journée, encore une fois, ça dépend à qui je parle. Et si je parle à mes parents, puis qu'on est en train de manger un plat vietnamien, c'est sûr que c'est mon identité vietnamienne qui ressort plus. Mais si je suis avec mes copains et copines en train de manger une poutine à 3 heures du matin, après une sortie, je suis tout à fait québécoise. Et donc, je suis enrichie de toutes ces cultures-là et non pas départagées. Zadie Smith dit qu'elle ne pourrait pas écrire si elle était présente dans les médias sociaux parce que, et je la cite, « Se tenir à l'écart des médias sociaux lui donne le droit de se tromper sans craindre les réactions des autres et que de connaître les réactions des lecteurs face à son œuvre l'empêcherait d'écrire. » Nous avons demandé à nos 3 invités si elles se sentent limitées par les médias sociaux et les réactions instantanées en ligne ou si cette intimité immédiate leur est utile ou même nécessaire. I agree with Zadie Smith in, when she speaks about not being able to be on social media and retain a sense of privacy surrounding her work. I'm very much like that too. I'm not on social media at all. I can be very sensitive and very guarded about my work, and even to hear great feedback from somebody could maybe kind of send your mind into a place that you don't want it to go. So I'm very much divorced from all of that and happy. For me, social media definitely is an important part of my artistic practice. I love to document my life as an artist. I want to be open about also the difficulties, about the struggles that I have, because if they don't know what those struggles are, I don't think that they're going to understand the weight of every page, every word that I put out into this world. I think that that's very important because in a world, again, without social media, there wasn't any visibility for folks like me. And that's what I feel like when it comes to social media, is that it feels good to celebrate yourself. The things that I put online, I want it to be generative. I want it to be inspiring for people. Je suis dans les réseaux sociaux dans le même objectif que quand j'écris des romans, c'est-à-dire partager ce que je trouve beau. Il y a beaucoup de lecteurs qui m'écrivent, qui m'envoient même le livre et l'endroit où il se trouve. Donc, il y en a une qui a dit « Je viens de trouver votre livre dans un aéroport au Cambodge. » Quelqu'un a laissé le livre sur le banc, puis elle venait de le trouver. Elle l'a ouvert, elle a beaucoup aimé, elle ne me connaissait pas. Elle m'a retrouvée sur les réseaux sociaux pour m'envoyer une photo pour dire « Je viens de vous découvrir » au Cambodge. Et donc, oui, les réseaux sociaux me permettent d'avoir un contact très direct avec le lecteur. I keep an open channel through my readers in that, my agency or my publisher runs a Facebook page for me, which I don't read and I'm never on. But in terms of, entering that echo chamber of all of those voices on Twitter, for instance, it's not healthy for me. I'm a bit of a shrinking violet, I think. I don't necessarily need to hear everything that's going on. And if there's something kind of important that happens on social media, somebody will always let you know. We also asked them to address this question. How do you attempt to reconcile individual identity with the universal, if you consciously attempt that at all? Le mot univers, pour moi, est trop grand. Je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas où est-ce que ça finit ou où est-ce que ça commence. Je sais juste que chacun d'entre nous, nous contribuons à construire un univers.
Et donc, c'est à l'infini. Et si je cherchais à avoir une identité universelle, c'est comme si j'essayais de plaire à tout le monde ou sinon d'aimer tout le monde. Et je crois que c'est un geste impossible. C'est une ambition impossible pour moi. I don't think I consciously try to reconcile the personal and the universal in terms of identities. It's not something that I'm thinking about. Maybe and apply it to my work in terms of the work feeling universal, although it's coming out of a specific perspective. You know, I guess that is something that you're hoping will happen as you're writing about this one life, that it will feel like universal and like people will read it and see parts of themselves in the character or see ways in which their lives are so much more privileged than the character, that it gets people thinking about their own lives. You know, that's really, I guess, if I can speak of the universal, that's something I'm definitely trying to achieve. I feel that each person that comes into the world is almost like as if they have their own set of circumstances that I can't imagine. I can't imagine anything being universal. Je crois que ce livre-là n'est pas universel. Ce qu'il a réussi, probablement, c'est d'aller chercher l'essence de l'humain, l'essence de qui nous sommes. Et donc, la tristesse, tous les humains vivent la tristesse. Tous les humains connaissent, à un moment donné ou à un autre, la mélancolie. Ne serait-ce qu'une mélancolie passagère, on comprend. Donc, quand je parle de mélancolie, tout le monde est touché. Donc, c'est pas universel. Je pense que c'est plutôt un dénominateur commun de notre essence en tant qu'humain. C'est tout. We also wanted to hear them tackle this question. How aware are you of your different identities, race, gender, sexuality, nationality, all those things, when you write? You know, I'm not always consciously looking to write through that specific lens. You know, sometimes that's the case. You know, my first novel was set on the prairies, you know, in Alberta, looking at things through the lens of two young black girls, but also a middle-aged black man. And that book felt very much to me like me trying to locate myself within Canadian histories, you know, trying to find black histories within, you know, Western Canadian spaces. But that's not always something that I'm consciously doing. And I think that that's quite clear given the subject matter of my last two novels. I'm aware of my identities while I write because as a queer, brown, feminine person, I live in a society that is constantly seeking to shut me down, to silence me. And so just the mere act of breathing and creating work that people are going to be reading is already resistance. Because of the ways that my perspective challenges capitalism and misogyny and homophobia, transphobia, all of these things, like that's the kind of work that I do. It's quite politicized. And before I even put pen to paper, I have to make sure that I am extremely present with all of the parts that make me who I am. Je suis très consciente des différentes cultures quand j'écris, tout simplement parce que je travaille avec les mots. Et chaque mot porte sa culture. Comme par exemple, le mot gourmandise n'existe pas en anglais. Parce que ça ne fait pas partie de la culture anglophone de manger pour le plaisir et culpabilité. Alors que dans la culture francophone, on mange avec plaisir et culpabilité. Hein? Dans le mot gourmandise, il y a culpabilité, mais on aime ça pareil. Et ça ne fait pas partie de la culture anglophone. Et c'est là où je vois la différence, où je peux départager qu'est-ce qui est vietnamien, qu'est-ce qui est francophone, qu'est-ce qui est anglophone. C'est là où les différentes cultures viennent enrichir mes réflexions. Puisque nos autrices sont toutes de milieux différents et d'origines diverses, je n'ai pas pu m'empêcher de m'interroger au sujet de la question suivante. Se sentent-elles la responsabilité de soutenir une thématique identitaire dans leur travail? I
feel a great amount of responsibility to champion identity in my work because I know that there are people who might connect to some of my identities who feel seen. For example, in my first novel, Scarborough, I have been in relationship and in community with people, a lot of people who have worked as frontline workers. Social workers, community lawyers, nurses, and teachers. When I wrote Scarborough, I really wanted to make sure that they felt seen and heard and that they had a sense of like, what could it look like if someone on the front lines was actually going to fight for their rights. When I do readings for those communities, they feel so empowered listening to it. So then you see the reason as to why there's responsibility for bringing identity into the equation is that you don't know who's reading this and finally feeling like they've arrived in this world. Mon seul but, mon seul objectif, c'est de partager que la beauté, que le ravissement, que la fascination, le merveilleux de nous en tant qu'humains. Aujourd'hui, parce que j'ai la chance d'avoir un micro, j'ai la chance d'avoir une tribune, donc j'ai la responsabilité de parler pour ceux qui n'ont pas de tribune, pour ceux qu'on oublie, les laisser pour compte, soit les réfugiés et les immigrants. Donc oui, je me donne cette mission-là parce que j'ai eu la chance de survivre, j'ai eu la chance d'arriver dans ce pays qui m'a offert une vie libre. Cette reconnaissance-là vient avec une responsabilité. Sans cette responsabilité-là, cette reconnaissance-là n'a aucun sens. Et ça devient, oui, une mission dans la vie aujourd'hui quand je parle. Mais quand j'écris, j'ai pas de mission par contre. Quand j'écris, c'est pour le plaisir de partager des histoires d'humains. I'm not on sort of a crusade to champion identity. Things like racism and sexism, these are things that are ever present. And so, in that sense, I'm always filtering a lot of my subject matter through those lenses. But in terms of actually sitting down, at my desk in the morning thinking that I'm going to champion identity, this is not something, that would feel very artificial for me. This is not my goal. My goal is to show the inner lives of characters in the most straightforward and, I guess, believable way that I can. We hope today's conversation has given you the desire and the appetite to discover more about Canadian authors and illustrators. I'm Hal Wake in Vancouver. Thanks for watching, but most of all, for reading. Pour en savoir plus sur les auteurs, les illustrateurs et les événements à venir concernant la présence canadienne à la Foire de Francfort, visitez le site internet canadafbm2020.com. Ici Claudia La Rochelle à Montréal. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui et tchuss! Thank you.